Good morning, student. Today is 19 July 2021. That is 19th day of bridge course by CRT. Today in science we see the chapter of microorganisms. That is that chapter 1. That chapter we study in standard 8. You know the name of the chapter, living world and classification of microbes. Microbes means whose the living organism which cannot be we see by our naked eyes, that is their size is less than 10 raised to minus 6 centimeter. They are known as microbes. Now please read this page number 2 and page number 3, 4, 5, 6, 7. That is lesson number 1 and 2 of 8th standard. Okay, today's activity, that is Kruti Patrika, shows that. Please read lesson number 1 and 2 from standard 8 general science text. Now we discuss about question and answers. Firstly, from first lesson I start here. That is question number 3. Match the pair. First is Vishanu, Saiwal and Jivanu, and whose size is given in B. Okay. Then Vishanu means viruses. Okay. Here okay, there is given algae, viruses, then size approximate is given in bracket 10 nanometer to 100 nanometer. Nanometer means 10 raised to minus 9. That is एका मीटरचे एकावर 9 शून्य म्हणजे एकक दशक शतक हजार दशहजार लक्ष दशलक्ष कोटी दशकोटी. नॅनोमीटर 10 नॅनोमीटर टू 100 नॅनोमीटर. एका मीटरचे एवढे भाग केले तर जेवढा येईल त्याला काय म्हणायचं, तो व्हायरस. दे ऑर्गॅनिझम्स ॲट द एज ऑफ लिव्हिंग and non-living. They are studied under microbiology. Viruses are extremely minute, that is they are 10 to 100 times smaller than bacteria and can be seen only with electron microscope. फक्त तो इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपच्या मध्येच दिसतो. आता आपण कोरोना व्हायरसचं हे बघितलंय हाकार. तर दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडंट पार्टिकल. तो पार्टिकल असतो. Virus is long molecule of DNA, that is deoxyribonucleic acid, or RNA ribonucleic acid covered by protein coat. तर आपण कोरोनाच्या याच्यात त्याचा प्रोटीनचा कोट, ते काटेरी, हे सर्व ते बघितलंच आहे. आता व्हायरस म्हणजे लक्षात आलं तुम्हाला. दॅट इज वूज साईज ॲप्रॉक्सिमेटली 10 नॅनोमीटर टू 100 नॅनोमीटर. ओके. Now second is Saiwal. Okay. Now it is given here. There, that is first match the pair Vishanu, that is virus, whose pair is C, that is 10 nanometer to 100 nanometer. Second is Saiwal, that is algae. Okay. हे करता करता आपण अभ्यास पण करत आहोत. The algae, that is size approximately 10 micrometer to 100 micrometer. म्हणजे 10 लाख भाग केले एका मीटरचे
एकाला 10,00,000ने भागितलं तर तेवढं येतं. 10 मायक्रोमीटर टू 100 मायक्रोमीटर. दे आर ॲक्वेटिक, eukaryotic, unicellular, autotrophic organism. Photosynthesis is carried out with the help of chloroplast present in the cell. तर त्याचे टाइप्स वगैरे दिले. तर 10 मायक्रोमीटर टू 100 मायक्रोमीटर इज द whose answer is, that is Saiwal, that is nothing but algae. 10 micrometer to 100 micrometer. Now Jivanu, bacteria. Okay, bacteria is given here. Size 1 micrometer to 10 micrometer. युनिसेल्युलर, इंडिपेंडंट, पॅरासाइट म्हणजे दुसऱ्या ऑर्गॅनिझममध्ये घर करून राहतो, दुसऱ्याचं अन्न खातो. समटाईम्स मॅनी बॅक्टेरिया टुगेदर फॉर्म कॉलनीज, त्याच्या वसाहती असतात. बॅक्टेरिया सेल इज प्रोकॅरियोटिक विथ सेल वॉल but distinct nucleus or cell organelles are absent. They reproduce by simple binary fission. Okay, in favorable conditions, bacteria grow vigorously and can double their number in 20 minutes. Okay, the bacteriaची साईज 1 मायक्रोमीटर टू 10 मायक्रोमीटर. इथे त्याचे एक्झाम्पल दिलेले आहेत. ते हार्मफुल आहेत, युजफुल आहेत. दोघं प्रकारचे बॅक्टेरिया, हे सर्व वाचायचं आहे तुम्ही. तर अशा रीतीने तुमचं हे मॅच द पेअर झाले. नंतर आकारानुसार पुढील सजीवांची चढत्या क्रमाने नावे लिहा. इन असेंडिंग ऑर्डर राईट द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साईज. राईट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग living organism. First is Jivanu. Jivanu, that is bacteria. We know that 10 micrometer, whose size is 1 micrometer to 10 micrometer. Then Kavak. Okay. Kavak, that is fungus. Fungi 10 micrometer to 100 micrometer again. Okay, that is algae, that is Saiwal and fungus. Fungi having the same size, 10 micrometer to 100 micrometer. So in ascending order, here firstly smallest one. Who is smallest one? Nanometer, that is viruses. Okay, that is Vishanu. Second one is 1 micrometer to 10 micrometer, that is Shaiwal. Okay, that is algae. And then 10 micrometer to 100 micrometer, that is fungus and bacteria. So write down this total. Then सूक्ष्मजीवा, क्वेश्चन नंबर 1, सूक्ष्मजीवामुळे होणाऱ्या रोगांची नावे. द डिसीज फॉर्म ड्यू टू हार्मफुल viruses or microbes. Which disease? That is given in chapter number 2 of standard 8. There is chart is given. Here this chart. Diarrhea, that is amoush. Cholera, dysentery, amount, bacteria, virus. Okay, then bacterium, cholera, typhoid due to salmonella typhi bacteria, etc. All diseases infection due to microbes is given in this chart. Please read it. Now today we deal, today's in 19th day of
bridge course we study here bacteria, then algae, fungus and virus, their size. Second one is write down true or false. First one is प्लाझ्मोडियम मुळे अमांश होतो. ड्यू टू प्लाझ्मोडियम dysentery occurs is true. Okay, or false. Say here in that chart that is given. Okay, that was wrong, that is false. Second one is टोमॅटो चिल्ट हा जीवाणूजन्य रोग आहे. नाउ शेअर देर इज ट्रू और फॉल्स. प्लाझ्मोडियममुळे अमांश होतो. तर मी बघितलं त्या पुस्तकामध्ये आपल्या स्टँडर्ड 8च्या आपण शिकलो आहात प्लाझ्मोडियममुळे काय होतो, मलेरिया होतो. हां, अमांश होत नाही. दॅट इज नॉट डिसेंट्रीचा किंवा कॉलराचा त्रास होत नाही. टोमॅटो शिल्ड इज हा जीवाणूजन्य रोग आहे. इज अ व्हायरल डिसीज आय थिंक. ओके, दॅट इज ऑल्सो फॉल्स. So write down this question answer in your notebook. Okay, thank you.